pleasure to host you here today, as every month in a new Bcapital day. Um, Today we have the privilege to count with one of our co-founding partners, Verne Harnish. Um, Now we are going to play a video to tell you better than what I can say, because I have too many words to describe my friend here that I will maybe be very emotional about it. So a video without that emotion would be much better. And yes, yes, that's true. That's true. Okay, so Cine Smart video will not fail. Okay, only this video is failing now. Well, they have done their job, so is it working? Maybe that's it. There it is. Oh, that's so much fun. All right. How many of you guys know the rapper 50 Cent? Do you know the rapper 50 Cent? Did you hear the news? He changed his name to 85 Cent to adjust for inflation. All right. So, hey, thank you for letting me speak English. Oh, do I have to be over there because I am? Oh, this is too far away. Can I move this? No, here. We're going to move it. We're going to move it. I got to be close to you guys. All right. And by the way, I just want to say a quick, recognition. My two sons, Cameron and here. So give them hello. 14 years in Barcelona. So they know Catalan. They know Spanish. The only words I know are vino tinto, which is my rescue Spanish, and baños, so I can order my wine and then get rid of it. So that's, hey, real quick, what are the two things that all unicorns have in common? Talk among yourself. What is it that since you brought up unicorns, what do all unicorns,
What did they figure out, and what's part of their business model that a lot of us are missing? That if you can apply these two things, you're going to grow faster. Go, talk among yourselves. All right, do I have to really be back here? You move that back. Move that back to here. Move that back to there. All right. All right. All right. She's over here dying, right? Bless her heart. Come here. I'm so sorry. All right. All right. All right. So what's unique about unicorns? Anyone? But what allows them to grow so fast? Maybe. He said capital. Scalable processes, maybe. By the way, maybe means no. I'm just trying to be friendly. Yeah, they may have all those things, but you probably do as well. But there's two things that are, well, by the way, it's interesting with luck. So we're going to look at people, strategy, execution, and cash. Which one of those four is most important? People, strategy, execution, or cash? How many say people? How many say strategy? Wow. Wow. Execution and cash. Well, that's just because you got lots of cash, right? Right. So you know the firm IDEO. They're out of California. They've launched 100 companies, have funded 100 companies. They studied of the ones that won big and lost. They looked at people, strategy, execution, and cash. And what they found is, first, all four mattered equally. If you're missing any one of those four, then it's not going to be successful. But they found one that matters more than the four. And I had to go back and edit my book based on that research. What do you think matters more than people, strategy, execution, and cash? Market timing, exactly. And that's where luck comes around. I mean, the market either makes you look smart or makes you look stupid. Like, how many of you have friends who you know are more stupido than you, yet have gotten stinking rich, right? I mean, it's like, how did that dumb person do so well? Versus, you know you're wicked smart, but you still haven't made it. And a big part of it is catching the wave. The market makes you look smarter. So IDEO had funded a company that should have been YouTube. The problem is they were too early. We didn't have the bandwidth. We didn't have the easy devices to take the photos, to edit them, to get it launched up onto sites. And YouTube came along, and they nailed the timing. So first of all, you've got to make sure that you've nailed the timing. And if you've missed the wave, go find another wave. And that's going to be a lot easier. So there is a big part of it that's luck, but you can see that if you're aware of the market. But that's any business. What's it take, though, to really scale? And there's two things that we've noticed. First, all the unicorns don't supply anything. They don't supply anything. What they do, and we all talked about supply chain management over the last 50 years, they are all focused on demand. They know more about the customer than anybody else. They're all demand generation engines. Their job is to generate demand for all kinds of people that supply stuff. So, Airbnb, they don't own any homes. They don't pay any insurance. They don't have to clean any places. What they do, though, is what? Drive demand to people who own those homes. Lyft and Uber, they don't own any cars. They don't have any drivers. They don't have to pay any insurance. They don't have to do any maintenance.
But what they do is what? They figure out where people need to go, and they drive that demand to others. Amazon, they really don't make anything. They do have AWS, but what they do is they've got the algorithms that understand what it is that we're looking for, and they drive demand to, for instance, my book. And we pay lots of money, and we pray that they make those choices. What is interesting is ultimately AI is going to, and once we perfect the AI assistant, that AI assistant is going to go out and what? Find the products, find the services, find the cars, and all of that we need. And that is going to be the single largest disruptor in the history of Amazon, Google, and everybody else. So you, first of all, the job of your app, your software, your business is to first and foremost know more about the market and the customer and what they were doing just before and what they're going to do after, so that you can then drive demand. So what must Cinna, whatever that game's called, what must it really be doing? Through its questions, if it's clever and all kinds of things, figuring out and then identifying, all right, what's this person likely going to want or need next? And then I'm going to drive that demand to people who are willing to pay the most money for it. So you want to be in the demand-based business. What's the second thing that all unicorns have in common? What do they use that demand knowledge to do? Well, sell, but it's uniquely a sell how? What's the thing they're able to vary? Price. See, all the unicorns use demand-based pricing, where everybody they're competing with has a fixed price. So if I want to take a taxi, I'm paying so much per eighth of a kilometer. If I take Uber or Lyft, what is their price based on? Demand. Right now on airlines, the big thing airlines finally figured out is, look, Carol and I took the exact same flight, same route, roughly same seat, but everybody on that airplane, what? Paid a different price based on, did I want it sooner or later, where on the plane, do I want to, get the premier check-in, do I want to go to the lounge? There's all kinds of variables. Amazon, my book has a price, but on Amazon that price is changing by the minute based on the demand at any one time. Restaurants, that was the real gift that was given to restaurants in the pandemic. What was the gift pandemic gave restaurants? The QR code for a menu. Now, some startups have jumped into that, and what are they allowing restaurants to do now that you have a digital menu? Literally have dynamic pricing. There's an HBR article on it that you can look up, because the big issue with the restaurant is you've got inventory, and what's the life of that inventory? Very short, right? And you've got an issue if you run out of the popular menu items, that's lost revenue. If you end up having food left over, that is a loss. So what can they do dynamically now? Vary the price by the minute. So if all of a sudden I see I'm selling something very popular, why don't I raise the price so I can slow down demand and make sure we don't run out, and the people who really want it will pay for it. And if I have something that's not selling, what do? Lower the price. Who figured that out early on was Michael Dell. Michael was brilliant. He's a 19-year-old, $1,000. Today the company will be about $100 billion. But the thing he learned early on is you've got to sell what you have and not sell what you don't have if you're going to be a demand generation engine. And so Michael would literally vary price real time when it was hard to do this, so that they could create consistent throughput not only through their factories but their suppliers' factories. And because he was able to match demand with supply perfectly, varying price, he became the preferred manufacturer for those suppliers, which meant he got a much better deal.
And so your ability to be able to vary price, and if you don't have a variable pricing model within whatever is your business model, you're leaving about half the valuation of your business on the table. And that's why it's so critical that you understand that pricing side of the business. By the way, we're also having some fun psychologically. So one of the companies that Carol's coaching, and we've got 257 now coaches. Whoops, I keep moving forward, don't I? I'm telling you, let's untape that and we'll move it right there and then I'll be fine. Because I love the crowd here, is they've got a language company that literally has doubled their revenue in the last 12 months from 25 million to 50 million. They'll go to 100 million. And things like this. They have an inside sales organization. People call in. They've realized in their business that we've got to still have some customer, inside dynamics. Just changing the first question that they ask somebody who's called in to see if they want to sign up for a 2-year subscription, which is a nice recurring revenue model for their business. By just changing that opening question, their revenue all of a sudden overnight took off. So one of the things you've got to realize is that you're selling to people. And guess what we've learned about people? They are not logical, they are psychological. And so one of the most important things for you to understand if you're going to scale your business is the psychology of people. And so I want to recommend a book. I think it's probably one of the 2 most important that all startups and all entrepreneurs read, and it's by the godfather of influence, a guy named Dr. Robert Cialdini. Because at the end of the day, our job as entrepreneurs is to influence other people to invest in us, to work for us, to be on our board, and ultimately to buy our products and services. And so his book is called Influence. And he updated it last year. There were 6 principles. He found a 7th. And then I want you to also read his book, Persuasion. And you will see that even the background that you choose for your website, where people might go, or your app, can dramatically drive whether people decide to buy from you or not, and what features they might choose that you're offering. And so understanding deeply the psychology of people becomes critical as you begin to scale. So with that, I want to share 4 ideas that are going to drive valuation. And I want to use an example of a early client of ours, Dave Rogan-Mosher. Dave had founded a couple other companies, really struggled kind of scaling them up, got them sold, and he decided to launch a 3rd company, Austin, Texas, and he wanted to do it much further faster. He wanted to create a unicorn very quick. By the way, you know that company today as Jasper. Any of you guys familiar with Jasper? They just raised $125 million at a $1.5 billion valuation, and they launched his company just a few years ago. But he launched it first in another space, and that's okay. You might, most importantly, have to pivot very quickly. Once you figured out, hey, this isn't working, let's take our capabilities and pivot to something that is. And so he launched initially a company called Proof, which is we're going to provide social proof on people's websites so that you can validate that they really have this many likes, that this is what people prefer. You know what? I'm going to back up for a second. There is a 3rd thing all the unicorns have in common because it feeds into what he's doing now. What's the 3rd thing? So they drive demand, which they can use to vary price. Here's the 3rd thing. They have built all of their business models on not figuring out how just to get the right people on the bus, but how do we get the most people working for our venture for free? So, Facebook. What's the value of Facebook tied to? Well, Meta now. Meta. What's the value of Meta tied to? Users. How many do they have? Just over 3 billion. How many active in any one day? 2 billion. Who put up all those pages?
Who updates all those pages that really drives their value? The users. What do they pay the users to do this? Look, if you have 2 billion volunteers working for you every hour, probably working harder for Meta than they are the company where they're working for you, that is a really good business model. What really is the value of Amazon? Why is it right now the #1 search engine for products? It surpassed Google, which was a big threat to Google's business model. Why do people go to Amazon to check out a product? Even if they know the manufacturer, it can go directly to the website. It's the reviews. And look, when I'm trying to sort out which cable I want, for a certain device, I go to Amazon, and what am I really looking closely at? Those reviews, and are there any negatives that I ought to be aware of that the tribe, you, are letting me know about? What has Amazon paid for all of those reviews? That content? 0. Oh, they might give you you're a power reviewer, you get multiple stars, but that's a really good business model. Google, ultimately, what is Google's business? Search. How do they decide what to give you as an answer? They've tapped into the 3.8 billion people that are searching on a daily basis and amalgamating all of that data and information to give you an answer in nanoseconds. What did they just pay for all of that? 0. So if you can figure out in your business model how to get 100,000, 1 million, or 1 billion people to feed your business model. So that was the single most important argument in the history of Apple. And if the guy making the argument was Steve Jobs had lost, Apple would not be the most valuable company today. Because Steve Jobs' whole business model was based on Hotel California. You can check in, but you can never leave. He created this closed ecosystem, which means that you have to pay a gazillion dollars for a phone or any device that you want as part of the Apple ecosystem. But that's hardware. And because it was a closed ecosystem, Steve Jobs was adamant he wanted nobody outside of Apple to write any software that would run on his devices. And a very smart guy inside Apple said, look, Steve, we need to open up our platform for other people to create apps for our devices. And what do you think Steve Jobs' response was? Fuck you. Right. I mean, that's a technical term. I hope it translates. And it was the biggest F you, no F you, no F you, no F you argument in the history of Apple. And thank goodness this one guy inside Apple said, Steve, we have to do this. And Steve goes, F you, but do it. And what did that do? That opened up their devices to millions of people. And what does, by the way, Apple pay all those people to write all of those apps and music and everything that powers their devices? What do they pay them? 0. Well, of course, they charge for that right to do it. Right? Now, they take a piece of that, and people ultimately make money off of their platforms, like people make money off the Amazon platforms and all of that. So, it's not that nefarious, but that is what allowed Apple's market cap to be the largest in history by figuring out as part of their business model, a hardware manufacturer, how we're going to get millions of people for free to somehow or another power our business model. Take a moment and talk with each other. Are you doing that? If you are, share how you're doing it. How might you get more of the crowd involved? Go, see what you come up with. I'm going to...
All right, let me welcome you back. So, let me welcome you back. Thank you. Welcome back. So, there's a lot of functions that are needed to scale. Operations and sales and accounting and IT and HR and all that. Which one, though, is most critical to scaling? HR, maybe. All, yeah, that's actually a good thought. But in this case, there is one. And the research is clear. Ed Roberts, our senior fellow at MIT, studied high-tech, fast-growth companies, found among, and his book is still a classic around how you scale a technology firm, and he looked at all these factors, and this function is absolutely the most critical, especially in the early time, but forever. Which one is it, really? What? Close. It's related to sales. Which one? Marketing. And a lot of folks don't realize that when Steve Jobs came back to Apple, even though his title was CEO, the only function he chaired was marketing. And it was a 3-hour meeting every Wednesday afternoon. And what Ed Roberts' research found is, as long as, particularly in the startup team and early on, there is single person just laser focused on marketing, separate from everybody else, the company scaled much further faster. So Steve understood that. And so way pre-product, he said, all right, I'm going to bring in the smartest marketing guru in the world. He's the one that went on to advise Apple, Intel, Genentech, almost every major company in Silicon Valley. By the way, Jeffrey Moore worked for him and became one of the marketing gurus. Keith Ferrazzi worked for him. And it was a guy named Regis McKenna. And what Regis understood back then, and we know today, who are the what do we say about the people who make the most money on the internet? They are what? Influence marketers. There's that word influence again, right? And so Regis wrote a book called Relationship Marketing. And so I called him in 1983. I was a student at Wichita State University. I was young, dumb, and broke, as the song goes. And I want to build the world's largest entrepreneur organization. And I had read that Regis McKenna had helped Steve Jobs get to, by the way, just for fun, 1985, when Steve was fired from Apple, he was 29 years old. Bill Gates was 29 years old. One of the early things I did was identify the top 100 young entrepreneurs under the age of 30, got the media to cover it and all of that. Who was bigger? By the way, they're both 29. Who was bigger at the time, Microsoft or Apple? Microsoft. By how much? Give me the rough 5 times. Give me rough revenue. They're 29 years old. This is back in the 80s where money was real money, not fake money today. Roughly, what were their revenues? 50 million, 100 million, 200 million. What do you think? 5 million. Okay. So in my top 100 list, number 9 on the list was Michael Dell. Michael was 20 years old and had done 19 million. So that was number 9. Number 4 on the list was Bill Gates. And Bill did 256 million. That was a lot for a 29-year-old. But who was number 1? Steve Jobs. 1.9 billion. Not valuation. 1.9 billion in revenue. He was 8 times bigger than Bill Gates. That's why Bill Gates would always come down and see Steve. Steve never had to go up to Redmond to see Bill. And Bill always lived in the shadow of Steve Jobs, because Steve was the original young entrepreneur. And he is the sole reason I launched
the Young Entrepreneurs Organization. So anyway, I called up Regis McKenna. I said, look, you helped Steve get above $1 billion. Would you help me? And that is one of the most important things you need to learn as an entrepreneur, is to ask for help. And to ask for help from the biggest, most successful people you can find to talk to you. And the bigger, the faster you'll scale. And I said, look, you've got to have a good elevator pitch. I said, I want to build the world's largest, none of this minor stuff. I want to build an entrepreneurship group in Wichita, Kansas. No, I want to build the world's largest entrepreneur organization for people like Steve Jobs. That got Regis' attention. And he said, all right, I'll help you. I was his only free client he ever had. It was $80,000 for the first meeting, let alone what he would charge. But he said he'll do it for free. And I'm a nonprofit. So he said, all right, I'm going to teach you what I taught Steve. And I'm like, all right. And he sends me the manual this thick. If I still had it and turned it into an NFT, I wouldn't be standing here. All right? I would be down in the Dominican Republic, hanging out on the beach, or Canary Islands or some other place. And then he said, you've got to do two things. First, he puts his finger up. I'm like, what is that? He said, you have to set aside 1 hour a week for marketing. But it's just me. Well, just have a meeting with yourself. But you need to set aside 1 hour for marketing. It's been 10 to 11 a.m. every year of my life, every day, every week of my life since 1983. Still is today. Cameron, who works with me on marketing, 10:08 Eastern Standard Time on Monday. And then he asked me a question that Bill Gates considered the best question he was ever asked. It was the question that Steve Jobs used every stage of scaling up Apple. And that question is, what are the top 25 influencers, relationships that you need to bolt on to your vision if you want to scale it? And the bigger the names, the faster you will scale. So again, I'm young, dumb, and broke, 1983. I write down President Ronald Reagan. I'm going to get the President of the United States to be the first president to ever use the word entrepreneur. No other president had ever used it. By the way, I did and got invited to the White House. I then put Steve Jobs. I need Steve involved in this. I need Michael Dell. There were two major publications, Inc. magazine, still popular today, Venture magazine. Those were my top 5, and I added 20 more. And then all we did as a student at Wichita State is I spent an hour every week figuring out how I was going to get those 25 to support my vision. 36 months later, we were global. It was an idea in 83. 86, I'm global. I lead the first delegation of young entrepreneurs to mainland China. We're talking about 3 years before Tiananmen Square. I go to Japan. I meet with the Donald Trump of Japan, Soji Kanazawa, get us launched there. I host the first public speech Steve Jobs ever gave after being fired from Apple. I've got 1,200 of you from around the world sitting there with Steve Jobs. Who do I have sitting next to him? Michael Dell, Mark Cuban, Kevin Harrington, Neil Balter. These would all be, very well-known names still today in the entrepreneurial world. I've got Inc. and Venture magazine sitting in the audience writing up articles. And I've got President Ronald Reagan agreeing to fly in to do the welcome to the evening. Now, we got diverted by a war, yes. I only have 5 minutes left. Oh, geez, I haven't even got started. All right, then I'm going to give you 5. Do I get 6 minutes? I get 7 minutes. All right, so we are global in 36 months. So when Steve Jobs needed to launch iTunes, the first thing he did is took a piece of paper out, made a list of the 25 most powerful people in music distribution. Nobody would return his phone call. The egos in the music industry, you couldn't fit between here and Mars.
And so all you do is you find the person who will get you to them. It was Don Henley, the drummer for the Eagles. He invited Don over. He said, Don, do you know anybody on the list? He goes, I know that guy. By the way, number one on the list was Sam Bronfman. Cameron dated his daughter when Sam was living here in Barcelona. 24 months later, Steve Jobs, quoted an article by Sam Bronfman, said, we don't know how this young kid who makes hardware has become the king of music distribution. So I'm going to go back to Dave Rogan-Mosier. Dave is sitting there on the weekend. He and his two partners decide they're going to launch what today is called Jasper at $1.5 billion valuation. And he said, all right, I'm going to do what Verne said. Took a piece of paper out and made a list of the top 50 influencers in the industry. He didn't know any of them. He couldn't get to any of them. So what he did is he found one person who knew most of them. And he gave that person 1% of his company. And by the way, 1% today of 1.5 billion, that's a pretty good deal. At the time, it was worth 0. But that guy introduced him to 30 on the list within the first month. The second month, those 30 introduced him to the next 18. And in 2 months, he had 48 of the most important people in the segment of the industry he was going after talking about his company. And he is a year from MVP, from having any kind of a product. In fact, he was joking how his friends would like text him, Dave, everybody's talking about you. And that's how industries are. All you have to do is get a few people talking about you, and what happens? The right people, and all of a sudden, everybody is talking about you. So, that's your first step. If you haven't done it, I want you to make the list of the biggest names that you can think of that if you could add their brand and their name and get them talking about you, that will make you soar. When I launched then YEO, I wanted to launch an executive program. If I'd called it the YEO whatever, nobody would have showed up. But I bolted on the MIT brand and Inc. magazine brand. In our first course, we had 800 apply for the 48 seats that I had. And those 800, many of them were the initial members who went out and formed the chapters that got this organization going. And so your brand. Today, my brand is bolted on to Harvard, which is slightly better than MIT brand. And that's opening up all kinds of opportunities around the globe. So that's number one. Make the list and work it. Number two, all brand is then in influencing people to buy from you is owning a word or two in the minds of the market. The single most important strategy question. Each of these is anchored by a question. The most important strategy question is job to be done. What job are you really going to do for me? And so, what job does Google do for us? In a word. What? No, in a word. Simpler. Search, right? And by the way, Google's tried to do all kinds of other things. They stuck it under a new brand called Alphabet. And 2 years later, you know what they conceded? $2 trillion of our value comes from search. The next trillion will come from search, right? I wish upon you this problem every day. When Cameron was born, my oldest, I wanted a new car. Now, all cars' jobs to get you from point A to point B, but being a new father with your first baby, I needed a car that would do it what? The safest. What did I buy? A Volvo. There was no question. Have you guys noticed in the last few weeks, Volvo's been coming out with all kinds of ads saying, hey, we may not be the prettiest, the sexiest, the fastest, the most electric, but we are what? The safest. That's the job to be done. And we know this, the riches are in the niches. The biggest mistake you make is you try to go after too big of a market and too wide of a market.
So, last question, then I'll hit execution and cash, and we're done. So, I know Nate, one of the co-founders of Airbnb, and Brian Chesky being the other one, and I always forget the third guy. Everybody forgets the third guy. You don't want to be the third guy. All right. and so they're struggling. They took literally 5 years and had no revenue. So they talked their way into Bcombinator. Paul Graham turned them down the first time. But they had this clever couple boxes of like O's, Obama O's and something else. And as they were leaving the meeting with Paul Graham, they said, well, here's a couple of our cereal boxes. Paul recognized that as what? Marketing. Paul was smart enough to realize, wait a second, these are techies who have some sense of marketing. So they said, all right, get back in here. They go another year. They can't make any money. So finally, Paul walked in and asked this key question. Where are your best customers? And what do you think they said? Where are your best customers located? They said everywhere. No. Their attitude is, everyone's going to be our customer. Everyone's going to want this. And so Paul goes, wait, you're not understanding. Right now, where do you have the most real customers? They're a Silicon Valley company. They said New York City. We have 20 beds. That's it. You've been in business for 6 years. You got 20 beds in New York, and that's your biggest city. So guess what Paul told them to do? Move to New York. If you want to win wars and you want to win markets, in a word, the key is first-hand intel. If things are not working, you go live with your customer. You go move in with them. You go find out. That's the essence of lean startup. You go be side by side with them. So they moved in with their customers, which you could at Airbnb, and they found it. There were two stupid things happening, which were just really bad photos and bad descriptions. They had professional photos made. They made better descriptions. And then here was the key. They stayed in New York. They focused in New York until they got from 20 to 200 beds. And then they had the critical mass. People were coming in from London and from Paris saying, this is great. I would like to do this in my city. And then it took off. So you always have to make it local. Whether it's a narrow industry segment, whether it's a geography, whatever it is, the biggest mistake you make is you go big too early and you don't secure your base close enough that you can continue to iterate with them. And what that means is you've got to be clear what is the word or two you want to own in the minds of the market. Real quick, turn to somebody. What word or two do you own? By the way, how do you know if you own it? You Google it. And Google will tell you whether or not you are getting close to getting it done. Go real quick. What's your word or two? Job of your product or service in the market. Oh, you guys don't have a clue, so you need to work on that. Come back. I only have like 3 minutes left. By the way, just to give another example, what company comes to mind when I say deliver pizza? Domino's. Now, Pizza Hut has been second in some places, but all they did was say, if you want pizza delivered, by the way, their core customer, college kids who wanted their faces fed fast. That was the job to be done. We'll do it in 30 minutes or less or free. That put $4 billion in Tom Monahan's pocket. And that's not a high-tech company. But it was very clear the job to be done. And that's what you've got to be crystal clear to figure out. So when Dave Rogenmoser launched Proof, he said, all right, what we want to do is really up the WX, the web experience that people have. And that's where they focus first. Now, Jasper's thing is about AI-generated marketing content. And they're in a race with ChatGPT on that, but their position is that their algorithms
are learning more cleverly about you specifically faster than ChatGPT. And that's the race that they're in. But they're very clear, the space and job to be done. That's strategy. Now you got execution. What is the most important execution question? And that is, and it's the single most important book ever written in business. If you can only read one book, you throw mine off the boat and you get this book. And it's called The Goal by this Israeli named Eli Goldratt. And it's a parable. Anyone read The Goal? We got a couple. It should be like absolute required reading, because here's the key. You all have limited time and resources. Steve Jobs had a lot less time than he thought. For you to spend any of your resources, time, money, whatever, any place but the constraint. What he taught us was this very simple idea, theory of constraints. It's not problems. Often the constraint is your biggest opportunity. And if you can ultimately discover the constraint in your industry and you solve it, you create the proverbial moat around the business. And now the competition cannot even get close to you. And that's what you want to do. And so, at any one moment, what do you wake up today and focus on? The constraint today. It could be between your ears, your thinking. It could be within your business model. But ultimately, you want to discover what is the constraint in the industry. And if you fix it, which is what all of you should be in the business of doing, then you're going to win and win big. And so Dave's sitting there. And by the way, and it doesn't have to be major. I remember as they were scaling up, they had hit 25,000 MRR, monthly recurring revenue. And he said, look, we know right now in terms of valuations, if you can get above $500,000, then all of a sudden, now it's $1 million, but if you get above $500,000, then we could go out and get our first significant round. So he said, all right, our focus for the quarter is to get us to 45,000 ARR. Times 12, we're going to be right at about the $500,000 we need to. And what he then did is he put in a cowbell. And every time they hit 1,000, they would ring the bell and celebrate it so that you could piece together little successes. And that's what you have to do for teams. Any of you guys play Candy Crush or any video games? What's the key to video games? Constantly winning, constantly succeeding, constantly reaching different levels as opposed to one. You as leaders have got to create a video game atmosphere within your own organization. And then he said this, if we hit 45,000, I'm going to buy the company a Tesla. That was back when that was cool. And we'll have it to kind of cruise around in Austin, Texas. And they exceeded it. That next 90 days, they took it from 25,000 to 55,000 MRR. And that got them moving in the next direction. So that's execution. What is your immediate constraint? If we had time, I'd ask you to share that with each other. Now, cash, your fourth decision. What's the cheapest money you can get? From the bank, maybe. Your customer. So one of our early clients is Atlassian. You guys know Atlassian? And when Scott and Mike launched the company, their second year in business, 24 months in, they came to my workshop in Sydney, Australia. Today, market cap of about $35 billion. But what's neat is Mike and Scott still own 72% of the company. Right? They didn't give it all away. Same with Dave Rogan-Mosher. So, how did Dave get started? Well, he had the influencers talking about him. Now he's got buzz in the industry a year before he's got product. He's got slideware, what we call slideware. And so he hosts a webinar. And about 200 potential customers show up to the webinar. He shows the slides of what product is we're looking at building and should have an MVP in a year. And then he said this, anyone who's willing to prepay a year in advance
you will get 50% discount on whatever we make the rest of your company's life. And 17 companies signed up and paid him after that webinar, which was the funding that he needed for that first year. The ownership that Dave still has, when you're able to raise, $125 million at a $1.5 billion valuation, you're only giving 8% of the company up at that point along the way. And so what you want to do is figure out, as Scott Fuqua and Mike did, as Dave Rogan-Mosier did, as did Hester, who we interviewed on Monday. She created a technology that creates games that provide people mental agility. She's focused on folks with Alzheimer's and other kind of aging mental diseases, kids with autism, and the rest. She did the same. She bootstrapped the company till 10 million euros in revenue. And the first thing she did is, hey, any customer willing to buy our set of games, she only gave a 5% discount for the rest. And she had enough funder at that point that she could then go out, and she was making hardware as well as the software to get them funded. Only then did they take in around a $6 million, and they're off to the races. 14 countries, 100+ games, scaling significantly. So there's the 4. 1, whoever has the biggest and best influencer list wins. Number 2, it's about owning a word or two in the minds of enough people in the market to begin to get some kind of momentum. But you want to start local, concentrate. That's the quickest way for you to get momentum. Number 3, the decision you make every moment is to go where the constraint is, not the problem, the constraint in the business today, this quarter, this year. And then number 4, as quick as you can get customers to fund you. That is the best, cheapest money you can get, and it validates that you actually have something that the market wants. So with that, hopefully there's some ideas to help you guys. Thank you so much. All right. All right. Any Q&A, or are we done? We are done. But first of all, I want to thank you. You're welcome. And guys, this is real value you are getting here at Bcombinator. This is real value you're getting at the Bcombinator right here, right? Thank you. We're going to French kiss here shortly, but just, he's Cuban. You do that kind of thing. Thank you for being our partner. Yes. Thank you for being here. And this is the first time I will thank you for things you have done for us in the past. We know about 15 years each other, so we became friends. Yes. And in 2 conversations with you, very short conversations, you gave me answers that changed my life, the life of my company. Good. You don't remember that, but I will remind you now. One was regarding our product positioning. Yeah. It was Polymeta Technologies. Yep. We were having lunch. Yep. And I asked you a question, and you say, okay, focus in one use case, not many use cases. I was providing many use cases to the market. Yeah. And you say, just choose one. And I said, wow, why? Why and which one? And you said to me, case management. Because from what I explained to you, you catch the idea and you say, you have to focus on case management. So we focus our company on automating case management, which we were already doing that. That's your 2 without words that focus. you owned. That really changed our life. We started selling massively. Prior, we were struggling with sales. So just by focusing in one use case, and you gave us that. Thank you. You're welcome. And the second time was we were in a situation with our venture capitalist. Yeah. And you gave me
a couple of insights and a phrase that made me think a lot about that. So we finally solved that situation with a management buyout. Awesome. So we have done more things together, but I wanted to bring those two values here and ask you, because you have given us a lot of value here. I consider you a mentor because of that and other things as well. Lover. No, yeah, just kidding. Yeah. We keep that quiet. Wine lovers. Exactly. Wine Exactly. It's one of many lovers. All right. My wife is there, by the way. Oh, I'm just kidding. So, what is the role you place to a mentor for an entrepreneur? What role do I play as a mentor? No. What role should a mentor play? Yes. Do you recommend any of those guys here to have a mentor? So you have given them value. Yeah. But do you consider that having a mentor is something important, is key? Yeah. And in fact, it really ties back to the opening thing I said. The more brains you can get engaged in your business, the faster you're going to scale. So you need a mentor, which is different than advisors, which are different than a coach. And understanding the difference between those three is critical. So Steve Jobs, Eric, all of those guys had a coach. Bill Campbell was the famous coach who was right there near Steve's side even as he passed this earth. A coach's job, as we have, is to be willing to be fired every day. There's no professional athlete who doesn't have a coach, right? And their job is to say, look, if you're not going to be willing to perform and do as we say, then I'm out of here. I'll find somebody who is. So that's a coach. A mentor has a different mindset. A mentor are the folks generally who care about you personally and want to just see you succeed, and their job really is to motivate you, to keep you encouraged. And, coaches do that too, but sometimes the coach can be quite discouraging by telling you the brutal fact. The mentor's job is really there to keep pushing you along and serve as a role model moving forward. And then advisors should have a very narrow, deep specialty in something that you need to figure out. If there's a component of yours that is AI, you need to have the smartest advisor you can in the AI field, in the marketing field. So Regis McKenna was not a mentor of Steve Jobs, though he did some mentoring. He wasn't a coach of Steve Jobs. He was the marketing advisor to Steve Jobs. So do you see the difference between those three? You want them all. Thank you. You're welcome. All right, so any other questions? We'll take two more, please. Do you have anything that you would change and to start, any mistake you would rather not take by the point you start now? Yes, we talked about it at lunch. I never would have made EO nonprofit. I should have made it for profit, and again, I wouldn't be standing here singing for my supper kind of thing. Seriously, it was a mistake. What else? Oh, and you know what? To think even bigger. Yeah, it is so much easier to raise money, get attention. If I said, again, I want to build the largest entrepreneur organization in Kansas or Wichita State or the United States versus the world, I wouldn't have got the attention. And so being able to put out a big, big goal attracts much bigger attention. And so you need to always think massive. Yes. But you've got to start local. We started at Wichita State, our first chapter. Then I went where the market was. So I focused on Boston. Wichita State's not an exciting place where most of the students that are building companies, either Stanford or MIT, Harvard, all those schools, 250,000 students in Boston.
I'm like, I'm not stupid. So our first student event was at MIT, and I'd got a meeting in the basement of this Chinese restaurant in Harvard Square with the heads of the entrepreneur programs at Harvard, at MIT, Babson, Dartmouth, Colby. They were all right there. And then all I did was say, I called Stanford up, Ann Gullickson, and said, Ann, Harvard's going to be there. And I told Harvard, Stanford's going to be there. Once I had Harvard and Stanford saying they're going to be there, everyone else showed up at MIT, even though I was from Wichita State University. So Boston was my anchor. And that's where I built it first. And then we branched from there. So that's the key. What else? I see that our audience is shy tonight, so I'm going to take the last question. Yeah, all right. That's another good reason for living in Boston, where I moved a few years back, by the way. That's right. That's right. So my question is, as part of EO, right, I'm leading the largest AI, artificial intelligence group out there. So we are 700 entrepreneurs around the My EO brand, talking all day about AI, building AI projects, launching AI companies. Yeah. You've talked about how AI is one of the roles could be become an assistant to entrepreneurs. You've talked about Jasper, which is producing AI-based content. Yeah. What would be your message for entrepreneurs that are starting up? How they should leverage AI to make their businesses grow faster? Yeah. The short answer is Google, and I'll send you the link. A week ago, McKinsey put out a 15-page paper, so it beats reading an entire book, that lays out the dozen or so use cases for AI in a very practical way in the very aspects of your business. There's your checklist. And that's what I always love to do. Find the smartest people and steal shamelessly from them. Now, the last thing I'll say is, the problem with AI is it's neither artificial or intelligent. And that is where everybody got confused about it. Its job is very simple. What Steve Jobs said, to help you see around corners. Said another way, the late Dr. Deming said the only job of a leader is prediction. You just want to be slightly ahead of the customer, the market, and your competition. So your key question to ask is, where would helping us and our customers know something sooner than later would make or save millions or billions? That's the application of AI. That's the key question. And the key book is called Prediction Machines. The center of AI was not Silicon Valley, it was Toronto, Ontario. And their business school has 3 brilliant professors who wrote the book. They've got a new one that's just come out. But their book, Prediction Machines, will give you the clearest, and that McKinsey paper that just came out a week ago will give you the clearest roadmap for how you apply AI into your venture. So, all right, guys, thank you so much. Thank you.
Thank you so much, Mr. Verne Harnish, Mr. Eric Brieva, Mr. Luis Cortés, co-founders, partners, and essential part of the NDA here at Bcombinator. We need to convey entrepreneurs with your ideas. I know we don't explain as well as they do, but thank you so much. I know you have to go because you have an important event, but right now we will do a break of 15 minutes, and let's follow with the key point why we are here, the entrepreneurs. So today we're going to have 4 pitches, exceptional pitches, I'm sure, because all of them, they are coming from the launch and growth program here at Bcombinator. So let's come back in 15, 20 minutes. Thank you.
muerte. Gracias. Por favor, silencio. Por favor, que empezamos. Ángela, por favor. Ángela. Me ha dicho por aquí. Bueno, buenas tardes de nuevo. Para los que se incorporan desde el canal de YouTube Live, si no habéis visto el debate que hemos hecho antes, os lo recomiendo encarecidamente, ha sido brutal. Como decía antes, la razón de ser por la que estamos aquí, los emprendedores y las startups. Tenemos 4 pitches hoy, que además es un orgullo decir que nuevamente son los 4, vienen de nuestro Launch y Growth Program. Y hoy tenemos en nuestro jurado a Adriana Freitas, de Master Ventures, a Iván Fernández, de Enzo Ventures, y a José Antonio González, de Deloitte. Muchísimas gracias por estar aquí. Recordad los pitches, 5 minutos, 7 minutos de preguntas. Cuando falte un minuto me tendréis aquí. Tengo la campana, espero no tener que usarla, seguro que no. Y cedo la palabra a Clemente, nuestro director del Launch Program. Gracias. Vale. Muchas gracias, Frank, por la introducción. Y antes de comenzar y darle paso a los emprendedores, comentar que este evento tenemos que darle las gracias particularmente a Vadim, CEO de Embassy, nuestro main sponsor del programa, que ya lo pueden ver de pie. Vadim tiene un estudio de diseño especializado en UX, UI, Brand Identity y otro, con experiencia en 35 países, desde Sur Corea, Toronto y otros, así que cualquier cosa, un experto, pueden hablar con él. Y el 15 de junio va a estar dando un taller acá, donde podrá conocer a 3 emprendedores, 3 startups, a las que él con su estudio le desarrollarán, por parte del sponsorship, le desarrollarán el Brand Identity. Entonces, emprendedores, invitados a venir y una tremenda oportunidad para trabajar. Y dando paso ahora a los pitch, quiero comentar que hay un problema común, y yo creo que lo pueden compartir. ¿Quién ha ido al cine y llega 20 minutos tarde para saltarse toda la serie de comerciales y ads que hay al principio? Una industria que ya no renta, todos nos aburrimos. Entonces hay gente muy brillante que hoy día está dándole una vuelta de tornillo a todo lo que son los ads en los cines. Entonces los quiero invitar hoy día a escuchar a Dani, CEO de Cine Smart. Dani, mucha suerte, bienvenido. Gracias. Y mucho éxito. Muy bien. Bueno, cualquier pitchea después de esta masterclass, ¿no? Pero bueno, me ha tocado el primero, es lo que hay. Bueno. ¿Pones la primera slide? ¿Sí? Sí. Muy bien, pues en primer lugar agradecer a Bcombinator por esta oportunidad y a todos ustedes por asistir a esta sesión de Bcapital. Mi nombre es Daniel Zacarías y soy el CEO de Astronauts Consulting y nuestro producto es CineSmart. CineSmart, a ver si va esto. CineSmart es una plataforma publicitaria en la nube que nos permite distribuir contenidos a cualquier pantalla. Los usuarios, a través de una app, pueden interactuar con esta pantalla para ganar premios, descuentos o cualquier tipo de ventaja alrededor de estas 3 verticales: el cine, los conciertos, los deportes, los eventos, y en cualquier caso solo necesitamos una pantalla. O sea que si queremos jugar en Times Square, pues también lo podemos hacer. Nos hemos centrado primero en la vertical cine porque parte de nuestro equipo viene de este sector. Evidentemente, después de la pandemia nos encontramos con unos retos muy importantes, como la caída del 92% de los ingresos por publicidad. Todas las suscripciones a las video on demand, como Netflix, HBO, Apple, subieron y cambiaron los hábitos de consumo de los usuarios. Y después teníamos que dar una herramienta al exhibidor para innovar y ofrecer alguna experiencia diferente de lo que se estaba haciendo en casa. Y de aquí sale CineSmart. ¿En qué nos diferenciamos? Pues básicamente el usuario es el centro. Con su smartphone actúa como control remoto e interactúa con la gran pantalla. Mientras que la publicidad tradicional, ya lo sabéis, o la intentamos no ver, o es el mismo spot que hay en la televisión y la gente entra en el cine y está mirando su Instagram o su TikTok. De las cosas más importantes, gracias a esta plataforma digitalizamos toda la experiencia y estamos cogiendo Big Data de todo lo que está pasando en ese espacio. Por contra, en la publicidad tradicional, a día de hoy, cuando una marca compra una campaña, solo se le da el número de tickets vendidos, ningún dato más.
nosotros al dar datos podemos acceder a los budgets de marketing digital, que multiplican por 4 los budgets de la publicidad tradicional, que ahora mismo se está haciendo por CPM, cost per mile. Cada 1000 tickets vendidos se pagan 50 euros. Después de cualquier crisis, pues bueno, siempre hay una oportunidad. Y las AdTech son un sector de empresa que tiene un crecimiento espectacular de un CAC de hasta el 14%. También estamos rodeados en todos sitios de pantallas, lo cual hace que esta tecnología la puedas aplicar en cualquier sitio que te imagines. Un aeropuerto, Times Square, cualquier tiempo de espera lo podemos convertir en una experiencia interactiva de marca y evidentemente monetizable. En 2023 el 86% de la población ya tenía al menos de un smartphone. Hemos podido validar nuestra tecnología en Filmax Gran Vía. Estamos en producción desde el pasado mes de enero. Y esto, por ejemplo, es una sesión del estreno de John Wick, en el que asistieron 98 personas de 112 en la sala 4DX y 69 personas jugaron a CineSmart. O sea, el 70% de la sala estaba interactuando con su móvil contra la pantalla. Aquí podéis ver una tipología de report de KPI que nosotros damos a marcas o pueden consultar online, como son hombres, mujeres, otros, tiempo de exposición en pantalla, Android, iOS, sistemas operativos, comparticiones en redes sociales, segmentación por edades, cosa que la publicidad tradicional no da, solo da tickets vendidos. Nuestro modelo de negocio, básicamente un pre-show de CineSmart estándar de 7 minutos, podemos poner unas 3 marcas, ¿vale? 3 marcas nos dan una facturación por pantalla de 2.400 euros y nuestra idea es que antes de acabar el año tengamos 10 salas en Barcelona y 10 en Madrid, lo cual nos da una facturación aproximada de unos 300.000 euros. Ahora mismo ya estamos cerca de los 4.000 usuarios desde que salimos, estamos en un crecimiento más o menos de 1.000 usuarios al mes. Y a medida que tengamos más masa crítica, pues podremos también vender leads cualificados y data segmentada. Cuando me refiero a leads cualificados, somos capaces de llevar gente desde el punto A al punto B. Una persona está mirando, va a ver una película, juega con CineSmart, gana un 2x1 en Tagliatella y le transformamos el tráfico del cine, lo llevamos al restaurante. Actualmente, marcas como Geox, Tagliatella y Kentucky Fried Chicken ya han contratado nuestros servicios. La atracción está clara: a más pantallas, más capacidad de anunciantes, más facturación. Nuestro equipo ha desarrollado íntegramente y financiado el producto hasta su salida al mercado. Tenemos especialistas de cine, de audiovisual, de producto, de videojuegos y de computación. Y también nos hemos rodeado de los mejores en el Advisory Board, especialistas en publicidad, en AdTech, en estrategia, en negocio y en ventas. Actualmente estamos cerrando nuestra pre-seed round de 130.000 euros, de las cuales 80.000 ya están cerradas, y básicamente servirán pues para acabar estas instalaciones que estamos hablando en la vertical cine en España. Nuestro roadmap para 2023, el primer cuarto ya hemos hecho los objetivos. Estamos cerrando nuestra alianza con Movidis, lo que era anteriormente Movi Record, para crecer en la vertical cine. Euroliga y DAZN han mostrado interés y ya hemos tenido 2 reuniones para implantar esta tecnología para la próxima temporada, que ahora acabó la Final Four la semana pasada. Y para el año que viene, por ejemplo, podemos hacer unos Goya desde el sofá de casa, que la gente interactúe con la gala de los Goya. Hacer físicamente la final en Berlín, o sea, la gente del estadio podrá jugar contra el videomarcador. Queremos levantar otra seed round para ya intentar saltar a UK de la mano de Odeon y empezar los primeros tests que hemos hablado en la vertical conciertos con Live Nation, que estamos en conversaciones con ellos. Espero que os haya gustado y tanto yo como mi equipo estamos por aquí por si tenéis cualquier duda. Gracias. ¿Te puede estar aquí? No. Dale, abrir. Y baja el volumen si quieres.
Gracias, Dani. Estupendo el poder mejorar la experiencia en los cines. Pero, ¿y el go-to-market para captar salas? Porque al final están dominadas por 2 o 3 marcas. Sí. ¿Por qué solo estás en una sala en el Filmax? O sea, al final, go-to-market, ¿cómo vas a conseguir más salas? ¿Y qué ganan ellas contigo? Muy bien. Bueno, básicamente, primero de todo, estamos en Filmax porque hicimos el Proof of Concept allí. Entonces, ahora estamos cerrando una alianza con Movidis, que es la primera agencia de publicidad cinematográfica en España. ¿Qué pasa? Que van a vender y les están diciendo todas las agencias, si no me das métricas no voy a poner ni una campaña más en cine. Y aquí aparecemos nosotros, ¿vale? Para que te hagas un poco la idea, Movidis tiene 2.500 salas en España. Vamos a empezar por estos 3, Barcelona-Madrid, y a partir de aquí pues iremos creciendo en instalaciones. Igualmente, evidentemente, como se factura la publicidad hasta ahora, necesitas 2.500 salas y te pagan 50 euros cada 1.000 tickets. Si accedes a budgets de marketing digital, a lo mejor con 250 salas en España, doblas la facturación que estaban haciendo ellos. Mi pregunta también venía de esa parte de Cold Start, porque, y ahora volviendo más a la idea de cómo escalonar y cómo crecer eso, ¿no? Si tú imaginas los minutos de una peli o tarará, en la televisión cuesta dinero. O sea, llega al punto de que te van a cobrar para poner esto, ¿no? Entonces, sé que no estamos hablando de la misma cosa, pero te pueden llegar a cobrar para que te pongas eso en, no lo sé, en un Open de tenis en Barcelona o una cosa así. Entonces, hay que ver cómo está el mercado, porque esa quiebra puede ocurrir. Sí. Ese cambio en mercado se puede ocurrir y de alguna forma quebrar al otro lado, ¿no? ¿Cómo están pensando que ese mercado evolucionará? Vale, primero, por ejemplo, en la vertical cine, uno de los problemas, como bien decías, ¿no? o en televisión, tiempo de pantalla cuesta dinero, ¿no? Entonces, si nos dejan pantalla es para ganar dinero, si no, no nos lo dejan, ¿vale? Entonces, de las primeras cosas que detectamos es, bueno, pero si me sacas aquí los trailers, yo con los trailers digo las películas. No, si los trailers te los meto en el bolsillo del usuario 24 horas, 7 días a la semana, no hay problema. Y quien dice trailers, en función de la vertical, pues tiene estos contenidos, ¿de acuerdo? En la gala de los Goya, yo no pretendo que la gente juegue con el broadcast, porque aparte hay problemas técnicos que no voy a entrar aquí, ¿vale? Pero sí que en la gala de los Goya me pueden decir, pues que la gente que tiene CineSmart y va al cine ponga el pin no sé qué. Y automáticamente desde el sofá de casa nosotros cargamos el sponsor del cual cobramos y la gente vota a la sala a los Goya. Lo cual quiere decir que yo no estoy robando tiempo de pantalla, sino que estoy haciendo acciones paralelas en second screen. Es que esa ola se pasó, intentaron a 15 años atrás, ¿no? Entonces, bueno, lo que hablaba Verne Harnish, ¿no? A lo mejor no era la ola correcta. No sé. En cualquier caso, antes de la pandemia era muy difícil esta penetración en el mercado tradicional del cine y después de la pandemia han visto o se digitalizan o mueren. Por lo tanto, creo que estamos con la ola correcta. Muchas gracias por la presentación. Me gustaría saber un poco más sobre vuestra capacidad de generar leads cualificados para marcas, ¿no? Ponías un ejemplo de, bueno, pues un juego que se hace los asistentes de la sala, quien gana se lleva, pues, bueno, promoción en tagliatela, ¿no? Pero ¿qué más podéis ofrecer ahí y un poco cuál es vuestro roadmap de cara a la marca final? Vale. Como sabéis todos, la inmediatez es lo que prevalece. Acabo de jugar y ya mis premios ya me han llegado al móvil. ¿De acuerdo? Tenemos diferentes tipologías de premios. En una publicidad local, como la que hablábamos en un momento dado, pues Xiaomi nos ha dado y nos está pagando para poner premios. El usuario sale de Xiaomi y se baja al centro comercial y ya canjea su premio, pues directamente generando un código de barras, aquí un QR, que ahora esto está enchufándose a la nube, lo canjea y ya está. Acciones que podemos hacer, al final es la marca y los de marketing, creatividad al poder. Puedo redireccionar
Por ejemplo, una prueba de conducción del nuevo Nissan. Pues en vez del premio, es un salto a una landing de Nissan para que tú te inscribas y hagas la prueba de conducción. O sea, también puedo variar el tráfico hacia allí. Puedo darle un descuento de una tienda online. Por ejemplo, Custo estaba interesado si le podíamos enviar gente del cine a comprar camisetas porque quería potenciar su venta online. Restaurantes, eventos deportivos, cualquier cosa. El otro día me llamó un empresario que se dedica a hacer reventa de conciertos, eventos de última hora. Por ejemplo, los podemos canalizar también a través de la app. O sea, las posibilidades son muchísimas. Entonces, lo crítico es conseguir que se baje. Al final, tus competidores son que yo no mire WhatsApp, que no mire Instagram y esté en tu aplicación. ¿Cómo vas a conseguir eso? Porque ya estamos cansados de aplicaciones. Bueno, la idea, como hemos hablado de las otras verticales también, ¿no? Nosotros siempre hacíamos la misma reflexión. Esto tiene que ser el WhatsApp del advergaming, ¿vale? O sea, me voy al cine, o me voy a un concierto, o me voy a un evento deportivo, y con una misma app yo interactúo con cualquier pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, en el tema del cine, la difusión, pues la tenemos muy a favor, porque tenemos muchas pantallas. Por ejemplo, en Filmax decías, estáis en 2, pero estamos en las 12 anunciados. En cada sesión se está haciendo un call to action para que la gente se esté bajando el tema de la app. Evidentemente, nosotros también, con nuestro equipo de marketing, estamos haciendo acciones como fuera de pantalla, que es la gracia, que esto no se quede muerto solo cuando voy al cine, sino nosotros, por ejemplo, cada semana hacemos acciones sobre la película que va a haber, porque hacemos contenidos ad hoc. Llevamos todas las semanas pues haciendo contenido de Fast and Furious, ahora de La Sirenita, y preguntamos a nuestra audiencia, por ejemplo, preguntas, por ejemplo, que pueden responder aquí dentro, ganan puntos, y estos puntos ¿para qué sirven? Para que tú quedes más arriba en el ranking y tengas más posibilidades de premio que yo, pero siempre que vayas a consumirlos a una sesión CineSmart. O sea, la idea era ayudar al exhibidor. Y evidentemente, si consumo publicidad o trailers, también me dan puntos que, respecto a la gente que no ha mirado trailers ni publicidad, tiene menos puntos, por lo tanto, menos opciones de ganar premios. Yo creo que la usabilidad está clara, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cuáles son los 3 KPIs críticos para que esto tenga éxito? Y de aquí a 3 meses o 6 meses. Bueno, básicamente, igual que decía Verne Harnish, ¿no? de rodearte y hacer alianzas estratégicas, nosotros creemos que en la vertical cine, tener, digamos, interesado a día de hoy al principal o al que ha sido, digamos, el número 1 en publicidad cinematográfica, pues esta alianza en la vertical cine en España creemos que es básica. Después, si todo va bien con Euroliga y DAZN, directamente haces un salto al broadcast, que la difusión será brutal. Y la vertical conciertos, por ejemplo, que ya hemos hablado con Live Nation, no queremos, digamos, apretar el acelerador porque a día de hoy el 5G no es una realidad aún, ¿vale? Entonces, preferimos ir creciendo con una buena base que intentar abarcar todas las verticales y caernos. Yo he hecho el pitch de 5 minutos. Gracias. Muchas gracias. Dani, muchas gracias. Sin duda un proyecto muy interesante. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces ahora les quiero presentar, vamos a cambiar de industria, vamos a dejar el cine ahora mismo y nos vamos un poco a una industria que está muy poco digitalizada. Nos vamos a la industria de la construcción. Entonces en la industria de la construcción hay problemas que es la falta de digitalización, la falta de control de procesos y mucho otro. Entonces ahora traigo aquí para presentarle a usted a Aina Otto, la CEO de OK Clinker, una startup que viene a revolucionar el mundo de la construcción. Así que Aina, bienvenido. Muchas gracias. A ver. Buenas tardes, ¿me oís bien? Muy bien. Pues buenas tardes, soy Aina Otto
y hoy os voy a contar por qué 2 ingenieros de caminos dejamos las obras para desarrollar OkClinker. Hoy me veis aquí con camisa, con americana incluso, con zapatos de calle, pero me he pasado los últimos 15 años con casco, con chaleco y con botas de punta de acero. He sido jefa de obra y me ocupaba de gestionar técnica y económicamente la construcción de proyectos de ingeniería. Pero nunca hubiera podido hacer ninguna obra sin Anselmo. Anselmo es mi encargado. Anselmo es el responsable a pie de obra, de verdad. Gestiona equipos, gestiona maquinaria y en el día a día tiene que proveerse de materiales y de herramientas. ¿Y cómo lo está haciendo a día de hoy? Pues por teléfono llama al proveedor de turno, coge la furgoneta, deja la obra, se va a un almacén, le dan un albarán, pierde ese albarán. En la oficina tanto peor, tengo a técnicos picando albaranes, tengo administrativos punteando facturas. En las obras, estas compras suponen casi un 5% de nuestro budget. Y como jefa de obra no tengo ni control ni manera de hacer más eficiente este proceso. OkClinker es la primera herramienta digital que optimiza las compras a pie de obra. A Anselmo le damos una aplicación en la cual tiene no solamente los materiales que está buscando, el mortero, sino lo que encuentra es el precio y el plazo de entrega de todos los proveedores. Puede tomar una mucho mejor decisión de compra en ese momento. En la oficina que tenemos un back office, que aquí está el valor que me da el control en tiempo real de todas estas operaciones. Y esto a día de hoy no lo tiene ninguna constructora y tiene muchísimo valor para ellos. Y finalmente el proveedor lo que tiene es su back office para su carga de productos, gestión de pedidos, gestión de clientes y políticas comerciales. En España el sector de la construcción supone más de un 5% del PIB. Es un sector que, como sabéis, es arcaico, es antiguo, es un poco hermético, somos ingenieros y somos cerrados. Los materiales de construcción, este mercado es de más de 3.000 millones de euros. En esta fase inicial de OkClinker hemos segmentado por tamaño de constructora y nuestro target son las constructoras medianas grandes que facturan entre 10 y 100 millones de euros. Y en el tiempo que llevamos hasta ahora hemos conseguido que 9 constructoras utilicen OkClinker en más de 15 obras en activo. Apuestan por nosotros constructoras como Certis, como Rubatec, como constructora de Calaf, como Serom, como Voltas, y tenemos un producto sólido con casi 10.000 referencias que les solucionan su problema en el día a día. Nuestro modelo de negocio se basa en una comisión por ventas a los proveedores. Estamos aplicando a día de hoy un 4% en Early Adopters y pasaremos a un 7% a partir de septiembre. Una vez consolidados, vamos a introducir un modelo de suscripción por SaaS para las constructoras y también vamos a trabajar el posicionamiento de productos y marcas dentro del marketplace. Vamos a cerrar 2023 con unas ventas de 50.000 euros y 10 constructoras. La previsión para 2024 ya es 450.000 euros y más de 20 constructoras y superar el millón en ventas en 2025. El mercado de proveedores de materiales de construcción está muy atomizado en España. Seguramente os sonarán todos estos de aquí abajo más orientados al B2C. Nosotros en la construcción trabajamos con los proveedores tradicionales como Macià, Nelacoll, Mausa es el líder del mercado aquí en Cataluña, pero ninguno utiliza el canal digital a día de hoy. En cambio, en internacional sí que encontramos proyectos de éxito que son digitales. Lanzamos nuestro MVP, desarrollado en low-code el pasado mes de septiembre, y nos ha permitido abrir nuestras primeras cuentas y validar el proyecto. A día de hoy, que abrimos nuestra ronda pre-seed, estamos muy enfocados en nuevas constructoras y crecer en ventas, y ya tenemos en marcha también el desarrollo de un nuevo producto que sea más sólido y más escalable y nos soporte el crecimiento nacional que tenemos previsto. Y como hitos para 2024, ampliar verticales, el alquiler de maquinaria es el mismo tipo de compra, tiene mucho sentido. Finalmente abrimos la ronda pre-seed, como os decía, de 80.000 euros, que junto con una ENISA nos van a permitir soportar este desarrollo de producto, potenciar las ventas en la expansión nacional y el marketing para acelerar estas ventas. La CEO soy yo misma, Aina Otto, con Lluís Canals, ambos somos los cofundadores. Hemos incorporado a Joel Pociello como CTO de Rica y apoyados en Bcombinator y nuestros mentores que nos asesoran en ventas, marketing y tecnología.
Tenemos la experiencia, conocemos muy, muy bien el sector, hablamos el mismo idioma que nuestros interlocutores y os queremos invitar a descubrir las oportunidades que hay en el mercado de la construcción. OK Clinker, aquí estamos para hablar con vosotros. Muchas gracias. ¿Temps? No, ¿cómo se dice? Enhorabuena. Súper Gracias. buena presentación. Es que me va el otro idioma primero. Conforme tú habías dicho, iniciado, es un sector bastante arcaico. Entonces, su mayor competidor es el papel, ¿no? Sí. Y la teléfono. entrada ¿no? o probablemente si hay ese cambio, ¿no? de generación en ese sector que está ocurriendo bastante, incluso ya se tiene un curso solo de esto, ¿no? de cambio generacional y cómo se van a tomar las cosas, ¿no? Pero una preocupación que tengo es el ticket de esas compras tiene un valor bastante alto, ¿vale? O sea, es como antiguamente tú decías que iba a comprar un coche por internet, la gente se reía, ¿no? Tú vas a pagar, hacer esa transacción por dentro de su plataforma, están haciendo transacciones de valores altos en su plataforma para que pueda sacar ese 7% o cómo está ocurriendo. No, son los tickets, ahora mismo el ticket promedio es de 200 euros, son compras que son del día a día, son compras reactivas. ¿Vale? No son compras planificadas. Vale. Las compras planificadas en las obras las gestionamos desde la oficina, nos sentamos comparativos y responden al proyecto. Son cosas, una fachada tiene una técnica detrás y es una compra muy planificada, el hormigón, el acero. Sí. Estas compras son las del día a día, las reactivas. El encargado tiene un problema y se le parará un equipo si no tiene el azulete para marcar las paredes. Vale. El topógrafo necesita un spray. Son este tipo de compras y los importes y los tickets son pequeños. No, es que cuando tú pones el tamaño de mercado, toda la construcción en España, una compra es de un edificio. El valor de una construcción de edificio tiene su valor. Es 2% del PIB de España, lo que sea. Pero el mercado que tú estás haciendo es el mercado reactivo de una construcción. Sí, estas compras de promedio en las obras se nos llevan entre un 4 y un 5% del valor de la obra. Vale, vale. Es decir, es que es una problemática que en otros sectores también existe, de decir, no solo entrar, pero tú quieres ser el globo de las construcciones, es la parte reactiva, ¿no? La parte reactiva, exacto. Vale. Sí. ¿Quién te compra? O sea, ¿quién tienes que captar? ¿Al jefe de obra, que es una persona mayor, o a la constructora? Porque le van a obligar a usar esto. O sea, y ahí ¿qué approach tienes para captarlos? Y luego, ¿cuán importante es el onboarding de proveedores, ¿no? ¿Y cómo los captas? Y de encargados, ambas. El enfoque es totalmente correcto. Entramos por la constructora nos recibe muy bien porque le resolvemos un problema que ellos muchas veces llaman saco roto. Estas previsiones las hacemos porque sabemos que se consumen en el budget de las obras y arrojar luz, este control en tiempo real en estas pequeñas operaciones, para mí como jefa de obra sería una maravilla, realmente me solucionaría muchos problemas y no hemos mencionado tampoco qué puedo hacer con toda esa información a la larga. Políticas comerciales aquí es un punto importante. El onboarding a nivel de constructora lo hacemos con el encargado, porque él es el usuario real. El encargado es el que está a pie de obra todo el día. Y hay muchos tipos de encargados. Pero el onboarding nos suele tardar 2 o 3 semanas. Le acompañamos mucho para hacer que la transición, el cambio de hábito funcione bien. Son costes, ¿no? Para escalar 2 o 3 semanas de onboarding. Ya, lo que pasa es que ese encargado luego se va a otra obra, ese encargado es el que forma al siguiente encargado. ¿Proveedores cómo los captáis? Proveedores. A los proveedores lo que les damos es visibilidad. Los proveedores a día de hoy trabajan con fuerzas comerciales a pie de calle, yendo obra por obra. Nosotros entramos por constructora, los proveedores normalmente se ganan obras. El comercial va a la obra, convence tanto al encargado como al jefe de obra que él sea. Pero yo me refiero que los tienes en tu plataforma para poder decir que el producto llegará. Claro. Eso es directamente meterte en los sistemas de los proveedores. Sí. Pero yo lo que le aporto al proveedor
es una visibilidad y una fuerza comercial que él no tiene. Entonces, esta visibilidad le convence para cargarse en nuestra plataforma. Vale, muchas gracias por la presentación. De hecho, es un espacio súper interesante. Nosotros desde dentro estamos también expuestos aquí en una compañía en el mismo espacio. El approach de compras reactivas me parece muy interesante también, pero ¿cómo calculas el stock, ¿no?, de cada proveedor y en qué periodo de tiempo se ejecuta esa compra, ¿no? Los plazos de entrega habituales son o en el mismo día o 24 horas, es lo habitual. Son compras ágiles, pero los proveedores ya eran ágiles. O sea, esto no lo hemos cambiado. Era un pedido por teléfono y los proveedores ya servían. Entonces, si tuvieras que quedarte con una sola funcionalidad de toda la plataforma, ¿cuál crees que le aporta más valor para realmente pagarte ese 4% de comisión y no saltaros directamente e irse con el proveedor en la segunda o tercera orden? Porque la decisión de compra es de la constructora, es decir, la constructora va a velar para que se tome la mejor decisión de compra y él ya no tiene tanta fuerza. ¿Y ese 4% viene directamente de la constructora o se hace 50%, o sea, 2% con proveedor, 2%? No, lo pone el proveedor, le compensa el ahorro en fuerzas comerciales frente a la visibilidad que gana. ¿Quién paga el proveedor? Sí, el proveedor, sí. Simplemente por saber números y luego, ¿cuánto calculáis que será el ticket medio, digamos, anual por constructora? Paga proveedor, pero por constructora total, o sea, por cliente. Tendríamos que entrar en la segmentación de constructoras, no es lo mismo el número de obras, ¿no? Justo las medianas que os hacía referencia. Constructora mediana tienen entre 15 y 18 obras al año de importes variables, pero una obra al final gasta, una obra de 2 millones de euros, ¿sí?, acaba gastando entre 3 y 5.000 euros en este tipo de compras al mes. ¿Vale? Vale, muchas gracias. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Vale. Bueno, entonces seguimos, el micrófono muere, pero ahora viene un emprendedor que creo que les va a sorprender, no solo por lo que nos viene a contar, sino por la edad, pero que la edad no lo asuste porque lo que le faltan de años lo tiene sobre de cerebro. Un emprendedor que viene a solucionar algo muy interesante, que es el tema de la privacidad de la información y cómo la mantenemos, y que tiene una visión brutal. Competir contra Google y convertirse en el Dropbox con la información descentralizada. Entonces, Álvaro, muy bienvenido a este nuevo evento de pitch. Gracias. Se me cae esto. Ponme esto bien que se me está cayendo, por favor. Más para arriba. Más para arriba, porfa, que si no se me cae. ¿Ahí? Ah, vale, perfecto. Perfecto. Vale. Pues nada, muchas gracias por la oportunidad de presentar aquí. Es un placer estar aquí con vosotros. Gracias a todos por venir. Mi nombre es Álvaro Pintado, tengo 18 años y soy el CEO y cofundador de... Vale, es al revés. ¿Entiendo? Aquí. Y soy el CEO y cofundador de Hello. ¿Qué es Hello? Pues para definirlo en una frase que a todo el mundo le quede claro desde el principio, somos lo que viene a ser, como ha dicho bien Clemente, un Dropbox de la Web3. Un Dropbox descentralizado. Dicho de una manera un poco más técnica, somos un software de almacenamiento descentralizado controlado por el usuario y de código abierto. Como dato muy interesante, la humanidad genera alrededor de 10 petabytes por segundo. Y esto lleva a pensar de que hay que encontrar maneras más eficientes, sostenibles y sobre todo escalables para almacenar toda esta información. El problema actual es la web que tenemos hoy en día, la centralización de la información. Hay dos puntos muy importantes, dónde se guarda y cómo se accede a ella. A día de hoy todo esto está controlado por las empresas. Estamos en un Internet que básicamente está enfocado en la empresa y no en el usuario. Y esto es lo que queremos cambiar. La solución la tenemos todos, seguro que todos la hemos escuchado alguna vez, es la Web3. El concepto de descentralizar, el de dar el poder al pueblo. Los dos puntos son como los anteriores, pero al revés. El almacenamiento no depende de las empresas, sino de una red mundial de nodos controlada por usuarios y pequeñas entidades.
Y el segundo punto es cómo accedemos a esa información. Como todos sabéis, hay unas cosas que se llaman wallets de criptomonedas, que son como tu identificador digital en la web. Y esto en la web 3 es tu persona en Internet. La realidad es que no hay ningún tipo de Dropbox o Google Drive, como queráis llamarlo, para almacenar o para cubrir este problema. Y nosotros queremos convertirnos en este player. Un poco para tener en mente todo lo que he dicho, este es el acceso actual en la web 2, correo y usuario. Seguro que a todos nos ha pasado lo mítico alguna vez de perderlo, recuperarlo, líos e incluso es problemas de seguridad, ¿no? Que es súper fácil que te lo roben y puedan entrar y suplantar tu identidad. Y esto es el futuro, la web 3, un único identificador digital guardado en tu dispositivo que sirve para todo tipo de aplicaciones, webs y plataformas, olvidándonos de contraseñas y olvidándonos de usuarios. Algo muy mágico que tenemos construido es, yo estoy muy bien en Google Drive, en Xiaomi, en Apple Cloud. ¿Por qué me voy a pasar a Hello por mucho que sea más barato, más seguro, más eficiente? Muy sencillo. Tenemos aquí, como podéis ver, unos botones mágicos que con un simple clic vas a poder sincronizar todas las plataformas que ya utilizas para que sin ningún tipo de problema o tiempo gastado por vosotros podéis pasar y linkear toda la información de un lugar a otro de manera súper fácil. Bueno, esto es la aplicación, va a estar en iOS, Android y PC en todo tipo de dispositivos. El modelo de suscripción es nuestro modelo de negocio y es un modelo freemium, somos un SaaS con diferentes planes y diferentes precios. Las métricas actuales son bastante interesantes. Ya llevamos aproximadamente unos 10-11 meses desde que hemos sacado los primeros prototipos y tenemos más de 8.000 testers, por así decirlo, y más de 80.000 archivos subidos a la infraestructura. El mercado es súper grande. Ya únicamente con usuarios de Web3 hay aproximadamente 500 millones de usuarios potenciales. Y ya, si nos vamos al mercado mundial de usuarios tradicionales, hay más de 2.100 millones de usuarios. La competencia, muy rápidamente voy a centrarme en Internext, que es a lo mejor el que más os suena. La diferencia fundamental es que Internext se ha centrado únicamente en ser un drive privado. No está ni enfocado a la Web3 ni enfocado en la descentralización, que como nosotros creemos es un poco el futuro de Internet y la deriva que está tomando de cara a un sistema mucho más rápido, eficiente y seguro, sobre todo. El equipo está formado por mi cofundador y CTO Alexander, él es programador de toda la vida, muchísimo talento. Luego estoy yo, que previamente he montado un software de IA y ya lo he vendido. También he escrito un libro titulado El sistema financiero descentralizado. Luego está también Raimon Rutjan como miembro del Consejo de Administración, tiene muchísima experiencia en todo lo que es finanzas, legal, etcétera. También contamos como Casti Ventures como inversor de esta ronda que estamos levantando. Y bueno, en Bcombinator estamos en el programa de Growth ahora mismo. El roadmap me voy a centrar más, básicamente, porque si no me quedo sin tiempo, en que en 4 meses hasta sacamos el MVP, ya 4 meses después de ronda, para ya empezar a facturar y a tener más tracción en usuarios en todo el mundo. Ahora mismo estamos hablando, como he dicho, buscamos 150 privado y 100 apalancados en ENISA. Tenemos ya 100.000 comprometidos y esperamos ya poder levantar estos últimos 50.000 de cara a estas 2 semanas siguientes. Hemos salido en la vanguardia, en diferentes medios de comunicación, hemos estado en el mobile, en el Foro YFN y hemos recibido también algún premio por parte de la UPC como talento emprendedor. El objetivo es muy claro y es convertirnos en el player más importante de Web3 y conseguir más de 10 millones de usuarios a finales del 24. Es un objetivo ambicioso, pero es lo que somos y no queremos negarlo. Y un poco es la visión del ecosistema. Como he dicho, no nos queremos quedar únicamente en lo que sería un drive descentralizado. Vemos el potencial de lo que tiene convertirse en el siguiente Google descentralizado. No hay ningún player importante que lo esté queriendo hacer y nosotros queremos ese jugador. Y nada, por mí ya estoy y estaré encantado de responder cualquier tipo de pregunta. Y gracias. Bueno, antes de nada, felicidades y gracias por la presentación. Simplemente quería preguntarte, ¿no? Un tema muy mainstream, ¿no? De que todo el mundo pues está hablando y bueno, me gustaría saber tu opinión si tuvieras que centrarte en un primer caso de uso, una funcionalidad que realmente pues marcara, ¿no? Los primeros pasos de la compañía, cuál sería, qué tipo de target y qué os diferencia, ¿no? Dentro de grandes marcas pues como Apple o cualquier grande tecnología que lo pueda hacer por su propia cuenta, ¿no? Sí, esto es una pregunta frecuente que tenemos, que por qué un Google o un Apple no lo hace. La respuesta es muy sencilla y es un tema estructural, de cómo está estructurada sus compañías. Son grandes corporaciones que se basan
modelos muy centralizados en sus infraestructuras propias, ¿no? Grandes servidores, como todos sabemos, y un poco cambiar a este nuevo Internet, a esta nueva propuesta por parte de la gente, sería una rompedura de esquemas, tanto como modelo de negocio, porque ellos se basan en concepto de información, en este caso Google, por ejemplo, y darte los anuncios que quieres ver. Esto nosotros no podemos hacerlo, y está todo open source, código abierto, descentralizado. Entonces, un poco la pega que tienen estas grandes corporaciones de hacer lo que hacemos es eso, a nivel estructural y a nivel modelo de negocio, que va todo en contra de lo que hacen ahora mismo. Vale, mi pregunta, enhorabuena por la presentación y incluso la noción de futuro que tenéis. Mi punto aquí es más, digamos que esta es la tercera ola, ¿no? Tanto a nivel de blockchain, descentralización, o sea, peer-to-peer ya tiene bastante. Hace poco tiempo ya habían instalado gente que estaba haciendo, ¿no?, cripto en varios ordenadores, incluso toda esa parte de creación. IPFS ya existe tonelada de tiempo. Do punto de vista de tecnología, que hay algún diferencial que tenéis vosotros que nadie te podéis copiar, porque do punto de vista incluso de Web3 es que todo es replicable, o sea, el easy replicable source, es yeah. la definición de Web3, o sea, el duro para mí de ver como empresa es, y hay servicios gratis haciendo exactamente eso, desde que tú instales, tú seas parte de participe de la cosa, o sea, gratis ya tiene eso mismo, existe, ¿no? Hay que buscarlo. El punto aquí es la falta de marketing para todo que existe. ¿Haráis alguna cosa distinta en marketing? ¿Cómo diferenciáis de lo que ya existe? Porque esto ya existe. Entiendo lo que dices y existen, pero son soluciones demasiado técnicas y están muy fuera del mercado actual. Es decir, son soluciones que ni yo, por ejemplo, he sabido utilizar. Son soluciones que necesitas nociones de programación para saber aplicar, ¿no? Entonces, un poco nuestra propuesta es decir, esto no tiene ningún sentido, queremos llegar a un mercado mucho más grande, no únicamente de ese mundo Web3, tech y puro y duro, sino a todo el mundo. Entonces, utilizamos el concepto de web 2.5, que básicamente mezcla la web actual con todo el backend descentralizado, y ese es un poco el punto principal que nos diferencia, ¿no? Al final hay pequeñas gateways, como tú dices, pero un player como tal, como el que os he vendido hoy aquí, no hay ninguno. Tal vez falte el marketing, pero técnicamente existe. Muy bien. No, yo quería hacerlo más mundano, ¿no? Vale, vais a conseguir un montón de usuarios, además, como ha dicho Jarvis, pensar en grande, ¿no? Pero ¿y los costes? O sea, ¿qué costes hay para transicionar todo esto en el volumen que queréis llegar? Sí, mira, costes por nuestra parte, si te refieres a eso, todo lo que es almacenamiento descentralizado de hoy es probablemente entre 10 y 100 veces más barato que el almacenamiento centralizado. Esto es muy sencillo, ya que cualquier persona del mundo que tenga un dispositivo conectado a Internet ya puede contribuir al almacenamiento de esta red, ¿no? Esto es un poco el concepto descentralizado, como IPFS ha comentado su compañera. Entonces, sí, al final, si he entendido bien, al final tu pregunta es cómo la gente de Web 2 se va a pasar nuestro sistema. Pues por tema precio, tema seguridad y tema de que un poco el mercado y un poco el Internet actual poco a poco va a ir derivando un sistema que no haya ni contraseñas ni passwords, y es muy importante también aquí el tema del timing. Quien llega antes se lo va a quedar, y ahora mismo como tal, como he dicho antes, no hay realmente un jugador que esté demostrando esta presencia tan importante que debería tener una empresa como tal, y queremos ser ese jugador. Última pregunta. GDPR? Sorry, GDPR. La regulación de sí, la LPD. Sí, sí, vale, perdóname. Sí, hemos hecho ya una due diligence legal por todo este tema porque nos lo comentaron, y básicamente habremos de aplicar algún tema de KYC para los usuarios que paguen y ciertas cosas más, pero lo tenemos bajo control. O sea, nadie fuera de Europa puede entrar. No como tal, o sea, podemos tener usuarios americanos, si te refieres a eso. No podría. Podríamos tener, sí. Porque la red no solo está en Europa, sino también está en Estados Unidos. Pero el contenido no puede salir de Europa. Eso también lo tenemos pensado, pero quiero decir, usuarios pueden estar en Estados Unidos y en Europa. Otra cosa es que el contenido se quede en Europa, sí. Sí. Lo pueden controlar. O sea, si lo podemos de alguna manera, sí, tenemos una red neuronal para eso. No, simplemente por finalizar, si hay algún tipo de funcionalidad, como decía al principio, ¿no?, que realmente añada un paso más aparte de la seguridad que comentas. En precio creo que no se puede competir porque claramente, ¿no?, todos los servicios de Google Drive, etcétera, pues son gratuitos, ¿no?, hasta cierto punto. Entonces, ¿qué funcionalidad le añadirías si tuvieras que quedarte con una solo?
Ahora mismo, Sí. todo el tema IA, por ejemplo, que tú le puedas pedir, yo qué sé, que me hagas una carpeta con las fotos de verano pasado y en un segundo lo tienes. O sea, acceso y distribución de la información, ¿no? Sí, aparte todo lo que es beneficios de descentralización se podría poner, sí. Vale, muchas gracias. Nada. Bueno, después de este muy buen pitch y sin duda las buenísimas preguntas del jurado, en especial ahí la dureza que siga viniendo a los emprendedores, me gusta. Muy bien. Entonces ahora les quiero presentar a un último emprendedor que viene a hacer su pitch. Entonces, hoy viene Rafa, el CEO de Todo Surf, una empresa, una startup dedicada a la vertical del surf. Meteorología que puede medir con clara certeza todo lo que es necesario a las mediciones del viento. Y un dato curioso de Rafa, no solo un emprendedor ni amante del surf, también es inversor, fue inversor de 20 en su inicio, así que tiene experiencia en el mercado y por sobre todo en el surf. Bienvenido. Vale. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias Bcombinator, Frank, esta semana han sido fuertes de trabajo. Es un honor poder estar aquí hoy compartiendo el proyecto con vosotros. Y nada, arrancamos. Antes de nada, me voy a presentar. Soy Rafael Sánchez, CEO fundador de este proyecto y voy a destacar algunas particularidades mías que me han hecho que hoy esté aquí, ¿no? En primer lugar, diría que llevo desde los 10 años surfeando, practico como afición y he recorrido pues mucha parte del mundo y muchas playas, he conocido todo tipo de perfiles de surfistas, lo cual nos da un gran bagaje a la hora de conocer el mercado. Por otro lado, soy apasionado de la tecnología, he tenido la suerte de poder invertir en los últimos 15 años en muchos de los proyectos relevantes de España y soy emprendedor. Es verdad, estudié Derecho, todos nos equivocamos. Y desde entonces estoy metido en el mundo del emprendimiento. He pasado por distintos proyectos, unos más exitosos, otros menos, pero bueno, todo esto me hace llegar a donde estamos. Por lo que pasamos ya directamente a analizar el mercado. El mercado es el surf. El surf, como todos sabemos, no deja de ser un nicho, si bien es un nicho grande. Si además lo vinculamos con los demás water sport, empieza a tener una consideración bastante importante. Hay estudios económicos que dicen que el surf mueve al año unos 48.000 millones de dólares, con un crecimiento estabilizado de más del 10% anualmente. Si esto lo trasladamos a surfistas, estamos hablando de en torno a 50 millones de surfistas en el mundo y ya en España, en el año 22, hubo 1 millón de surfistas. Todo esto viene acompañado con más vientos favorables, como son el surf como deporte olímpico, desde las pasadas Olimpiadas de Tokio, y la proliferación que está habiendo en todo el mundo en la carrera por tener piscinas de olas en todos los lados. Pasamos ya directamente al problema. El problema parece evidente que esté resuelto, pero no está resuelto, y es cuándo y dónde ir a surfear. Existen muchísimas aplicaciones y productos de meteorología, tanto a nivel generalista como especiales de surf, pero todas tratan de resolverlo de la misma manera. Son directorios que dan datos complejos, que requieren que el usuario tenga un alto conocimiento en meteorología para saber si se reúnen las condiciones adecuadas para ir a surfear. Entonces, como todos sabemos, las olas vienen cuando vienen. No entiende de días laborables, no entiende de festivos, de trabajo. Por ello, acertar cuándo ir a surfear es clave, porque puede generar una frustración importante en el surfista. Aquí es donde entramos nosotros, disrumpiendo en el mercado y creando un modelo de recomendación. Recomendamos al usuario cuándo y dónde tiene que surfear. Al igual que Strava unifica rutas y corredores, Todo Surf hace la misma relación entre la meteorología y los surfistas. En función de tu nivel, preferencia, gusto, modalidad, decimos cuándo están las olas cerca tuya. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor? Pues acompañar al surfista en todo el proceso, desde antes, durante y después de surfear. Para ello, estamos creando una serie de funcionalidades que podemos conseguir que todo esto se lleve a cabo. Ya tenemos gran parte del trabajo hecho
y destacaría como una funcionalidad esencial el registro del baño. Es una funcionalidad que por su parte además retroalimenta el sistema. Cuanto más baños registre el usuario, mejor será el modelo de recomendación. Y por otro lado, abre una vía de gamificación y social para que otros usuarios interactuar con ello y por lo tanto el crecimiento de usuarios. ¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, pues estamos en mayo, ya estamos oficialmente con una aplicación lanzada, funcionando perfectamente. Desde final del año pasado tuvimos el MVP funcionando, hemos resuelto las principales dificultades y bueno, por delante este año pretendemos tanto activar los servicios de pago, ya estoy adelantando que es un servicio SaaS de pago, y por otro lado la gamificación, la parte social que nos ayude al crecimiento exponencial por el propio tráfico de los usuarios, ¿vale? Algunas métricas de estos meses, decir que en estos meses hemos conseguido más de 11.000 descargas, de las cuales en el último mes han entrado 5.500, una retención de más del 50%, con unos 500 a 1.000 usuarios día, dependiendo las condiciones. Todo ello lo traccionamos de una web que ahora mismo es líder en tráfico de tráfico de Sur, que tiene unos 100.000 usuarios únicos al mes. El modelo de negocio, como ya anticipé, está planteado para que sea un modelo de suscripción con características gratuitas y otras de pago. No obstante, el volumen de usuarios nos podrá permitir abrir otras líneas como e-commerce o publicidad. Como todos podemos saber, sabemos perfectamente, el equipo es clave para cualquiera de estos proyectos. Por ello, ahora mismo estamos incorporando al equipo humano y profesional capaz de llevar esto a cabo y estamos rodeados de algunos de los inversores y advisors más reconocidos de España. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues buscando cerrar una ronda grande, ambiciosa, son 500.000 euros, tenemos ya comprometido más de 350.000 y bueno, esperamos que en las próximas semanas podamos concluir. ¿Y dónde irá destinado este dinero? Esencialmente en un 60-70% va a ir a producto, porque al final el usuario va a pagar por la calidad del producto y del servicio que le estemos dando. Y nada, poco más, cualquier cosita. Gracias, Rafa, por la presentación. Simplemente me gustaría saber un poco más sobre los costes asociados que vosotros tenéis a la hora de captar esa información meteorológica y tratarla, ¿no? ¿Hay algún coste que debamos tener en cuenta? La información meteorológica es gratuita. Es decir, los gobiernos se encargan de suministrar la meteorología porque la seguridad depende de ello. Ahora, gestionarla, es decir, descargarla, procesar lo que a ti te interesa, es otra cosa, ¿no? Porque no es lo mismo una nevada que lluvia. Nosotros lo que queremos es un punto muy concreto, el oleaje a una determinada distancia de la costa. Entonces, ese modelo, pues, o sea, esos costes son pequeños, al final ya estamos procesando la información que nos están dando. Hemos visto que la suscripción son 2,99 mensual. A la estrategia de pricing entendemos que el mercado está totalmente consolidado en la meteorología en torno a los 6 euros mensuales en todas las aplicaciones de meteorología. Creemos que tenemos horquilla para estar en 6 y pongo 3 porque al final todas estas aplicaciones entiendo que trabajan con mucha oferta. Es decir, paga el año entero y tiene el 50%. Entonces hemos hecho los números conforme a ese 50% que quizá, según un poco los estudios, serían el 70 o el 80% de las suscripciones irían bajo esos descuentos. Vale, y simplemente una pregunta respecto a vuestro público objetivo. ¿Vais a surfistas, ¿no? Puramente amateur o también a profesionales que quizá, ¿no? esa determinación del tiempo pues pueda suponer algo clave para ellos, ¿no? El problema lo tienen todos. Es verdad que quien sabe, el que está tiene un nivel alto de conocimiento meteorológico, lo tiene resuelto. Pero la gran base no tiene ese problema. Es decir, el surfista intermedio y de iniciación, que es la gran parte de la pirámide, tiene que preguntarle a su colega. Y si no tiene, buscar a un profesor algo, dónde voy y cuándo voy. Es decir, desde ahí es de donde pretendemos crecer. Pero el sistema funciona y está gustando también para los avanzados, es decir, le vamos a facilitar. Además, el avanzado es avanzado en su zona. Cuando te sales de tu región,
pierdes ese conocimiento que te da ventaja como local con mucha experiencia. Muchas gracias. Enhorabuena por la presentación. Soy surfista de tiempos atrás, bueno, pero en Brasil teníamos que ir al puerto para pillar la carta mensual. Y alguien, ¿no?, era sorteado de ir al puerto y repartir la carta, ¿no? Y era básicamente saber la hora de ir a la playa, ¿no? Entonces sí que sé la importancia de tener esa hora, saber cuándo va a ser, ¿no? Pero lo que veo también es un valor muy grande para el turista, ¿no? O sea, es lo que había dicho, ¿no? He viajado a todos los sitios y tener ese y de verdad intenté bajar, pero mi Apple Store está en Estados Unidos, o sea, la aplicación no está, o sea, ¿cómo está haciendo la parte de lanzamiento? Vale. Si ahora está solo España y lo contenido es entero o va por regiones, porque el contenido es regional de alguna forma, y cómo están pensando en atraer inclusive al público internacional, porque yo pienso que tienes mucho más valor para quien llega a una playa que no conoce. A ver, nuestro conocimiento mayor está en España, donde tenemos mucho tráfico y somos bastante conocidos. Lógicamente, hay que pensar en local y luego crecer, pero ya estamos cargando todas las playas del mundo. Estamos en un proceso en el que cada 15 días estamos subiendo 500, 600 nuevas playas. Hay un total de 8.000 playas para surfear en el mundo, las he contado. Y la estamos subiendo de aquí a un mes, 2 meses, estará prácticamente todo subido. ¿Por qué? Porque el surfista de España viaja. Y cuando va a Costa Rica o va a El Salvador o va a Indonesia, quiere utilizar la misma aplicación en todos lados. No quiere estar cambiando. Entonces, ya daremos el servicio a nivel mundial, pero centrado inicialmente en el público local. Y ya veremos un poco, estamos trabajando con algunos surfistas brasileños, con algunos surfistas de Australia, para que en sus mercados empiecen un poco a comentar y a ver cómo funciona. Y la verdad que el feedback está siendo muy bueno, porque funciona perfecto. Sí, y debería en Estados Unidos. No está. No, hay que... Rafa, espectacular. Yo no surfeo ni el agua más desde el chiringuito tomando algo. Bueno, se necesitan fotógrafos. Pero, muy interesante. Entonces, yo me centro más en la parte de claro, una vez si captáis, o sea, ¿cómo vais a captar a todos estos surferos, no? Sí. Y claro, debe haber influencers, ¿no?, que le sigue gente. Entiendo que ahí tenéis un canal para conseguirlos. Claro. Y luego la parte de social, ¿no? Ahí, ¿cómo la imagináis? ¿Os imagináis luego también ofrecer fiestas después de que hemos surfeado? ¿O tema de viajes? ¿O no? ¿O esto ya es otro estadio? A ver, básicamente... Para unirme luego. Sí, para saber en qué chiringuito. Es fácil. En primer lugar, contamos con la primera comunidad, con la comunidad que ya tenemos en la web, y tenemos que ir trayéndola poco a poco. A nivel de usuarios nuevos, los profesionales, los entrenadores, sobre todo los que tienen escuelas, esa gente además hoy día está bastante fastidiada porque llevan mucho tiempo invirtiendo mucho en Instagram. Y no paran de subir contenido, de subir, toda su visibilidad está en Instagram. Y ya se han dado cuenta que Instagram está haciendo lo que hizo Facebook hace 5 o 6 años, y es cerrar. Y donde te ofrecía 100.000 visualizaciones, ahora tienes 15.000. Y si quieres volver a tener 100.000, pasa por caja. Y al final son pequeños empresarios, son gente que no tiene esa capacidad de tener un equipo de marketing empujando esos proyectos. Con la parte social, ¿qué le ofrecemos? Pon el contenido aquí y tienes la comunidad que son tus clientes, ¿no? Es decir, con esas alianzas con los profesionales del sur pretendemos llegar a un público me decía ayer uno, es que yo tengo 12.000 clientes en mis redes. Digo, pues esto nos los vamos a traer los 12.000 tuyos y los va a tener siempre la visibilidad toda la que necesites. Y luego, por otro lado, el registrar el baño es una funcionalidad que da mucho juego, porque aprende y te va a poder recomendar mejor en el futuro, pero sobre todo porque abre una gamificación, unos concursos, unos retos. Las marcas están fritas por decir, oye, al que más olas coja, al que más baño se dé, vamos a regalarle mi tabla, vamos a darle mi neopreno. Es decir, con todo ese ecosistema, las marcas están interesadas en poder participar en esos retos y concursos que son dentro de la app.
es pasar tiempo metiendo contenido, como decía, que tu usuario le aporten el contenido y trabajen para ti y para las marcas, ¿no? Esas serían un poco las líneas con las que esperamos crecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los 4 emprendedores que habéis pitchado. Felicidades por los pitches. Gracias a Adriana Freites, a José Antonio González, Iván Fernández. Muchísimas gracias por estar aquí y por vuestras aportaciones. Como siempre, nos quedamos un rato para que podáis extender cualquier información con los emprendedores. Asimismo, aquellos que habéis venido para saber un poquito más de Bcombinator, estamos prácticamente todo el equipo para que nos podáis hacer cualquier pregunta. Y nada, nos emplazamos en 4 semanas, el 29 de junio, al siguiente Bcapital. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.